work in these rural areas, in these poverty areas, they found that these students, when they started talking to the poor slums people, they had in them this creativity. They felt that they could help that people in certain issues. For those who are working in Srikakulam, the vice chairman yesterday was talking about how he had said that every course they should relate to the people and the problems. So that way even these people had gone and they had related to those problems and they found some solutions. They found that they could help these poor people. So one thing is they knew that they were useful, they could create a change in the society. They found poorer people than them, poor people who did not even have the option of studies, who were probably working soon after their childhood or even in their childhood, and they found that they were more blessed than them. And this created a sense of responsibility in them. To teach these people, they felt they had to learn better. So they started learning better. Why I am telling this again and again is I feel you should make your students in their at least ethics class to go and work with poor people, so that they get this positive impact on this kind of thing. And that is what I wanted to share with you all. And in the VC's conference held on Saturday, our minister was very clear. He said that he wants the holistic development of students. He spoke about moral values. He said it should be inculcated, and he was very clear on that. He will be addressing the principals on probably 12th, and then he will be again telling you all the same thing. And it is, some of you have raised certain issues about the material, Telugu material. Again I repeat, please have a look at the material. The whole translation has been made ready. If you all agree that 100% it reflects the book and your teachings, we will go ahead and we will supply those books to everybody this year. Rajahmundry syllabus, I told you all, it is okay, let them do something different. Who knows, over a period of time, historically if you look back, you might find that they had better result than us. We have no problem with that. But it should not be against the very ethics concepts. So if any of the concepts are against ethics, please let us know. Oriya material, somebody here had asked. I don't know how much we can do about this. We'll have to contact some Oriya people and see what we can do about it, because it's, I don't think a large number of people are actually having this. But Urdu material, for those of you all who are in the Urdu speaking side, there is the material is coming up, and shortly it will be ready for release. Then about conducting exams in SV University and Kakatiya University. SV University, I will be taking up the issue tomorrow. There's an EC meeting there, and I will request my counterpart Shailaja to take up this course. Actually, Shailaja was very interested, but today she has a contempt case. So she had to go there and see, just one Sunday IIIT people just called for this conference, and then they said that the Andhra Commissioner has done something, and our Principal Secretary had come there, and even though he is no longer in this subject or in the department, Ajay Mishra Garu, Secretary GID, he just didn't say it's none of my business. He just came down on a Sunday and we cursed everybody and went, because it was a Sunday, but we went there and we said, 3 o'clock. Yeah, 3 o'clock. That's your actually that's the only time when you can actually sleep without feeling guilt. And then, but we all landed there, and we said, okay, let us know where we can help you out. And they said that IIIT felt that they are finding it very difficult to actually, share Pradeep with us. So we felt that this is the best time that we all sit together and utilize this resource, because the next sessions onwards we are not really sure that he'll be there. And I also want you all to be mentally prepared, all of you all here, that tomorrow, next year, they may not even give him here, even for this kind of thing. So you all should be ready to now to become totally master trainers in your districts. So again, you'll be having a course in which each district we will be selecting 3 master trainers, and these master trainers will be the final master trainers. Maybe you will not have a refresher program, because I'm not really sure next year I will be there to sit here and again do this whole thing. But one thing of great satisfaction was that last year we pushed it through, saying that we may not be there, the state may not be together. 2 things happened
Principal Secretary left, the state also got bifurcated, but then we are here, I am still here, and this program is still here, and I hope it will continue on no matter whether we are there or not, based on your own kind of input. Now, just for a short this thing, your refresher training is from 7th to 11th in Mana TV. The training of trainers, which we were talking about, the 3 master trainers, and in these master trainers, we also wanted one private person to come in, so that they feel happy, and one aided person to come in, and I think each was 5. Three unaided, 2 aided and 2 government. 7, yeah, totally 7. So it is 3 government, 3 unaided, and 3 unaided, 2 aided and 2 government. So the 8 shifts to the aided, 3 aided. I'm sorry, she'll tell you the figures, whatever. So we'll go ahead with that, and that will be from 17 to 23rd July. We may still have Pradeep with us, or we may have Pradeep plus somebody else, and the next one will be the phase 1 district level training. Here the 13 all the colleges, we request Telangana also to follow the same schedule, so that it happens fast. 25th to 27th we will have the district level training programs, where you all will now go and start imparting the courses. Give a notification in the paper, make your collector or somebody speak about it, make a VC speak about it, so that the private colleges come forward. I know of many private colleges who came to us and said that in the triple IT and said, ma'am, we would like to be trained in this course. So it's not as if everybody doesn't want it. So you can go on a one-to-one thing and not leave it to your coordinator to do it, because sometimes the coordinator is active, he does it, sometimes he is not active, sometimes the correspondents themselves are not too easy. Just invite everybody from the private sector. Even if the correspondent is not sending somebody, he is not authorized, fine. Let the private sector people come, listen to the class. They will definitely be impressed. If you all are impressed, you can be sure that others also will be impressed. Just invite everybody, go to your cable network, call them, go to your local editions and tell them there is going to be this class, and see that they come down to these training programs. 25th to 27th August will be the second round of the training programs. You remember you all first time we pushed you all, left you all to swim, and then we came back and said, did you drown or did you swim? After 1 month. So you have to do that exercise again. So on 25th to 27th August, you will have a feedback from the new trainees as to what is happening, whether they were able to get everything going and all that. Be a little more patient with the private people. One thing I want to tell you all is that it's very easy for us to feel a little great that we are working in the government, and try to act a little snooty about it. But if you want to work in coordination, teach them something, you have to learn to set aside that ego and treat them as your equal, and start working with them at that kind of level. If you are going to try to say that, see, I have the government behind me, I have the government's this thing for this program, so you have to listen to me, you can't talk like that, you can't talk like this, then you are actually killing the very foundation where you say that you can question. So question your relationship, question your kind of thing, and come out and work in harmony. We can work in harmony. There was one person who I was interacting the other day with, one lecturer, who told me that, ma'am, we people, Telugu people or Andhra people or whatever you call them, are very good, but when we go, we can't work in a team. Individually we are very good, but let me tell you that your so-called not being able to work in a team is not right. If you've seen all the top corporates today, they're all from India, they're from Telugu. You have our own Mr. Yugendra's son working in Microsoft, Satya Nadella, and you have people in Obama's government who are from Telugu speaking people, or Indians for that matter. Now all of them are working in teams, let me tell you. They are not working in a silos alone. So if they can do it, you can also do it. And after that phase 2, we'll have another phase 3 in September 25th to 27th, and with that we sort of will call it the day for the training programs. Now I know I haven't actually stressed much on administrative issues, but I thought that would be wasting a lot of our time, and I have also overstepped Pradeep's deadline which he has given me. I have become a lecturer now. I keep on talking, I can't stop. So
I'll close now, but I would like you all to please write down those issues so that when I come for the closing day, before that I work on those issues, I do my homework and come back to you all, and on that day I like to tell what is possible. Some of you all have mentioned, some of you all that I know are still left. So, they will pass a piece of paper at the end of the day and you all can write your things. Telangana people may hand it over to Kankachari and Jagdish, who is here, and we haven't called Jagdish on to the stage because there are not enough seats, and so is David sitting the other side because of lack of seats, and that's about it. I thank all of you all for being here. I know it's even when I talk about this, that people are really surprised that all of you all are coming here without any kind of remuneration. But I was very proud when I was asked to share my experience. So, I told everybody, see, my lecturers are so good. They are all government lecturers. They do this without a single paisa. They don't ask us to increase the fire or anything else. They just do it out of their own belief in the system. And I hope all of you all still feel the same commitment. If any of you all have even the slightest doubt that you all should not be sitting here, I welcome you all to leave this hall, because people who have doubts about this course would do greater damage than people here who don't. So, please, if you all feel that this is not something I believe in, we won't take any disciplinary action on you, don't worry. I will not say that you have wasted my resource for 1 year and now you have walked out. Everybody has a right to this, and this is one course where I believe it should be 100% from your heart. So, if any of you all have a doubt, please walk out along with me when I am leaving this session. But I will come back and you all can decide your own course in future. With this, I close this, and I now request Pradeep to start. I will probably sit for 10 minutes and then move on. Thank you. Thank you, madam, for your words of inspiration. I strongly believe that these words will instill confidence in our master trainers to take this concept further. Thank you very much, madam. Good afternoon, everybody. Good afternoon. I am very happy to see all of you after 1 year, and ఇంకొంతమందితో ఫోన్లో కూడా మాట్లాడుతున్నాను అప్పుడప్పుడు, just to know how the course was going on. So, we have short time before we break. I just want to start with a small incident kind of thing. So, the incident is ఒక మాస్టర్ ఒక స్టూడెంట్కి దిస్ మ్యాప్, వరల్డ్ మ్యాప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఓకే, సో స్టూడెంట్ సేస్ క్విక్లీ దట్ అర్థమైపోయింది, మొత్తం అర్థమైపోయింది, ఏది ఎక్కడ ఉందో అంత అర్థమైపోయింది అని. సో దాన్ని ఏది అడిగినా సరే స్టూడెంట్ స్టార్ట్స్ ఆన్సరింగ్ స్మార్ట్లీ. సో మాస్టర్ ఏం చేస్తాడంటే అసలు ఎంత అర్థమైందో చూద్దాము అని చెప్పేసి ఆ మ్యాప్ని చించి పడేస్తాడు మొత్తం. పడేసి ఓకే, యూ అసెంబుల్ ఇట్ అగైన్. సో స్టూడెంట్ కష్టపడతాడు, చాలా రాదు, అసలు 2 రోజులు అవుతుంది అయినా రాదు. అయితే దెన్ 3వ రోజు మ్యాప్ అతికించేస్తాడు. అతికించిన తర్వాత మళ్ళీ స్టూడెంట్ ఓకే, అయితే స్టూడెంట్ ఆన్సర్ చెప్పలేడు అనమాట. ఎలా అతికించామంటే హీ డజంట్ నో ద కాన్సెప్ట్. సో ఆ స్టూడెంట్ వాళ్ళ ఇంట్లో, దిస్ ఇస్ ట్యూషన్, ఆ స్టూడెంట్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక పని అబ్బాయి ఉంటాడు. ఆ అబ్బాయి హెల్ప్ చేస్తాడనమాట. ఎలా అంటే ఆ మ్యాప్కి బ్యాక్ సైడ్ ఒక మనిషి బొమ్మ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ గాయ్ హీ పుట్స్ ఇట్ రివర్స్, మొత్తం మనిషి బొమ్మను అతికించేసాడు. అతికించిన తర్వాత అర్థమైంది, ఇట్స్ ఫ్లాష్. అంటే ఏంటంటే ఏం చేయాలో దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలియాలండి, బేస్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది. ఓకే, so if you know how to integrate a person, because person you know where are eyes, where is nose and like. So what I am trying to do, because this is a refresher course, I am not starting with the concept. So manaki teachers, andram teachers kada, so em teliyalante we need to know the background of student also. Okay, it is not same medicine for everybody, right? That is the creativity of teacher. అయితే టీచర్లో ఈ కోర్సు చెప్పడానికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఆన్సర్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ స్మాల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ దట్, గివింగ్ ఆన్సర్.
అండ్ ఇంకోటి ఏమవుతుందంటే కోర్స్లో ఒక తొందర ఏమొస్తుందంటే ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ హరీ టు ప్లే టు గ్యాలరీ, అంటే ప్రతి బాల్ సిక్సర్ అని. అలా ఏ మ్యాచ్ ఉండదండి. ఓకే, సో వెరీ సూన్ ఎక్సైట్మెంట్ విల్ డై అవుట్, రైట్. సో ఎంతనైతే మనం ఈ వాల్యూస్ని ఎంబైబ్ చేసుకుంటామో అంతే దృఢంగా చెప్పగలుగుతాము. దాని తర్వాత అంతా ఇట్స్ కుకింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ. సో ఎంత కుక్ చేస్తున్నామో, ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలుగుతున్నాం అనేది పిల్లలు గమనిస్తారు. ఓకే, సో ఈ శిక్షా సంస్కారం గురించి లాస్ట్ టైం మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, దాంట్లో ఈ అనుకరణము, అనుసరణము, అనుశాసనము, అనుశాసనం నుండి స్వానుశాసనం అని మాట్లాడాం కదా. టీచర్ ఉండాల్సింది స్వానుశాసనం దగ్గర, అప్పుడే పిల్లలు అనుశాసనం నుండి స్వానుశాసనం వైపుకి వస్తారు, లేకపోతే అవశాసనం వైపుకి వెళ్తారు. అయితే ఈ రిఫ్రెషర్ దాంట్లో ముఖ్యంగా అన్నట్టు నేను చూడాలనుకుంటుంది ఏంటంటే వేర్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ టీచింగ్ ద కోర్స్ అండ్ వేర్ ఇట్ బికేమ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ టు హ్యాండిల్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, క్వశ్చన్ అని కాదు, క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫామ్లో ఉండొచ్చండి, క్వశ్చన్ అడగకపోవచ్చు పిల్లలు, బట్ ఇట్ ఈస్ అ సిచ్యువేషన్ విచ్ వాజ్ వెరీ టఫ్. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అంటే యూ మే బీ డీలింగ్ విత్ సే యువర్ కొలీగ్స్. Okay, so that may be situation which you are not able to apply this whatever content is there in the life setting. అలాంటివన్నీ వస్తే కనుక అవి ఈ కోర్స్లో ఎక్కడెక్కడ అడ్రస్ అవుతాయి అనేది విల్ బీ ఏబుల్ టు డిస్కస్. అయితే ఇవాళ యాక్చువల్లీ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఫస్ట్ హాఫ్, సెకండ్ హాఫ్ డే ఉంది కదా, సెకండ్ హాఫ్ డేలో విల్ డిస్కస్ జిస్ట్ ఆఫ్ ద కోర్స్ కంప్లీట్లీ, ఫ్రేమ్వర్క్. And from tomorrow onwards we will go into details and little deeper level issues, not at the surface level. This is like introductory shivir, like workshop level 1 ani mundu chesamu. This is level 2 workshop, okay, as it is refresher course. So na expectation entante all of you are familiar with all the definitions per se, whatever definition we are using. Okay, okavela adi clear lepothe first we will start with that and then quickly go into the details and then application part of it. Okay, so ela, so one is understanding the definition, second one is ee chestunnappudu you must have read some other book also. Aithe how you are assimilating the wisdom given by any other content and able to place in a proper perspective. ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే ఇది అర్థం అవ్వగానే మిగతా అన్ని మనం నెగెట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం. No, we should start becoming more acceptable person with every person, means in every situation. Okay, so like suddenly like some person with very strong orthodox religious background has given some quote and we may start defending it. So the main crux of this is మనం డిస్కషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలంటే వేరే మనిషి ఎక్కడ ఉన్నాడో అక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి. And after that we should be able to convince the stand. Okay, అలా జరగలేదు అనుకోండి, నెగెట్ చేసాం అనుకోండి, then we are sitting in opposite poles. సో ఆ ఫీలింగ్ అనేది ఎప్పటికీ ఉంటుంది లోపల. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ అదర్ థింగ్ ఈజ్ స్టూడెంట్లో నమ్మకం కలగాలి. ఎలాంటి నమ్మకం కలగాలి అంటే టీచర్కి తెలుసు ఆన్సర్. ఓకే, సో ఒక్కోసారి ఏముందంటే బై పొజిషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ టీచర్ మే కమాండ్ దట్, బట్ దిస్ ఈజ్ సచ్ ఎ కోర్స్ దట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ లివ్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు give satisfying answer to student. Okay, another thing is there are many ways to reach goal. Okay, we are studying one way, but if we start feeling this is the only way, then again there is a mistake. Okay, so ఈ కోర్స్ యొక్క సెల్ఫ్ టెస్ట్ ఏంటంటే ఎన్ని అడ్వర్స్ కండిషన్స్ మనం ఇరిటేట్ అవ్వకుండా ఫేస్ చేయగలుగుతున్నాము ఇస్ అ టెస్ట్. ఓకే, ఇరిటేట్ అవ్వకుండా అంటే ఏమంటారు, ద్వేషం లేదు. ఓకే, యు ఆర్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఎ సిచ్యువేషన్ బట్ ఆ మనిషి ఎదుటి మనిషి మీద ద్వేషం లేదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్, అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఓకే లైఫ్లో, మరి కోర్స్ చేస్తున్న దాంట్లో. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ అదర్ థింగ్ ఈజ్ మీరు ఎంతమంది, దిస్ ఈజ్ వెరీ లిట్మస్ టెస్ట్, ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్, ఎంతమంది మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి చెప్పారు, family members ki, otherwise it won't start. Okay, the values which we are living in family and in that whatever thinking we are doing, that only will get reflected.
believe me, 90% of our life, our happiness has to do with family, and 90% of remaining 10% has to do with workplace. Okay. That whatever 1% is remaining, that has to do with everything, including state division. Okay. So, let us not bother about these, they are very very superficial issues. Okay. అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు even if it is getting restricted to one district, nothing happens. Okay, we still live in our family, same colleagues are there, same tensions, everything remains same to same. Okay. So, మనం ఎక్కడున్నా సరే the other person is becoming my reflection. So, అది చూడగలిగాం అనుకోండి, then our mindset starts becoming global and our practices we mainly focus locally. So, I think this is the what gist I want to give before we break for lunch and then start the regular session. Okay, if you have any questions you can ask till we break. Yes. ఫస్ట్ సెషన్ లాస్ట్ టైం కోర్సులో ఈ హ్యూమన్ వాల్యూస్ 4 లెవెల్ చాలా బాగున్నది సార్. అంటే ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్లో అంత కాంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా మాకు చెప్పలేక సిలబస్లో రాలేదు. అంటే మాకు ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ కూడా ఇంకా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నేను కూర్చోండి సార్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ హియర్ ఇన్ దిస్ కంటెక్స్ట్? ఏమని అంటున్నారు ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ అంటే? First one is so human values and professional ethics అంటున్నాం కదా. So, first one is understanding what to do and why to do. Okay. So, that is right understanding అని చాలా సార్లు డిస్కస్ చేశాం కదా. Okay, right. So, in self we are discussing two things. One is right understanding, which is realization and understanding, and దాని తర్వాత డిజైర్, థాట్ అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ డిస్కస్ చేసాం. దట్ ఆల్ గోస్ టు థాట్ లెవెల్, ఇమాజినేషన్ లెవెల్, రైట్. థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ బిహేవియర్ అండ్ వర్క్. ఈ బ్లాక్స్ అర్థమవుతున్నాయి కదా. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రియలైజేషన్ బ్లాక్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ దిస్ థాట్ బ్లాక్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ బిహేవియర్ అండ్ వర్క్ బ్లాక్, రైట్. నౌ ఫస్ట్ వన్ హ్యాస్ టు డూ విత్ వాట్ టు డూ అండ్ వై టు డూ, అది ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ హౌ టు డూ, their creativity is there. Third one is doing. Okay. So, this ethics means taking no, doing is ethics, doing is ethics. So, what happens is, just let me complete. So, ee manam em chestunnam ante how to do, we are focusing largely, putting lot of creativity without taking the help of this realization block. Then only we will find hurdles in our work. Otherwise, we will sail smoothly. So, this what to do and why to do అర్థమైంది అనుకోండి, the way we take step, it will be convincing for the other person. So, if it is not convincing for the other person, so we wait for some time till, because we want to go with the other person together. Otherwise, వాళ్ళ దారి వాళ్ళది, నా దారి నాది అని ఉంటుంది చూడండి. ఈ యాంగ్జైటీ అనేది నేను ఏదో కొత్తది నేర్చుకున్నాను, ఇప్పుడు నా ఇమీడియట్గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలి అనేది. సో, దాంట్లో వీఆర్ లూజింగ్ the group. So, because we are living with people. So, this comes mostly in family and workplace. So, the realization block ఉంది కదండి, దాంతో హెల్ప్ కావాలి. ఓకే. సో, దాన్నే స్వత్వము అన్నాము లాస్ట్ వర్క్షాప్లో, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్. స్వత్వము. సెకండ్ బ్లాక్ ఈజ్ స్వతంత్రత. ఓకే. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ethics comes in స్వరాజ్యం. So, these three things are there. So, the main thing is స్వతంత్రము, we feel what we have accumulated is swatantramu. So, whereas that accumulation part reflects slowly paratantramu. So, adi oka check cheskunte ganaka things will go smoothly and ethics will become deeply rooted in swatantramu. Yeah. Content is, I can understand the content, but the examination pattern is a professional ethic content is very little bit. First part is very high, sir. ఈ 4 లెవెల్లో పిల్లవాడికి చెప్పడానికి, ఎగ్జామ్ పెట్టడానికి, ప్రాక్టికల్గా అప్లికేషన్ చూడటానికి బాగుంది. ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ వచ్చేసరికల్లా ఆ స్టూడెంట్కి తగ్గట్టుగా కాంటెంట్ అనేది కొంచెం డిజైన్ కావాలన్నది నేను అనుకుంటున్నాను సార్. విల్ లుక్ ఇంటూ ఇట్. యా, షూర్లీ. డీటెయిల్గా వృత్తిల పరంగా ఏమేమి
పాటించాలనేది చెప్తే పిల్లలకు అది కాదండి, నేను వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఈజ్ స్టూడెంట్ ఉన్న కాంటెక్స్ట్లో వాట్ డస్ ఎథిక్స్ మీన్స్ అనేది టీచర్ డిజైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇట్ కెనాట్ బి డిజైన్ యూనివర్సల్లీ. ఓకే, నో సేమ్ క్వశ్చన్ కెన్ బి గివెన్ టు ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ పర్సన్, నెంబర్ 1. అండ్ నెంబర్ 2, one syllabus cannot be fixed for throughout the India. So ethics ante local context chala untundi. Okay, so that is what I am trying to tell. So andukane raayadam kashtam a part. Okay, so food is important, wheat is not that important, right? Food which should nurture our body, that is important, antavaraku cheppali. Dan tarvata ఇప్పుడు రైస్ అని ఒక బుక్లో వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, త్రూఅవుట్ కంట్రీ రైస్ ఈజ్ taught. Some places are not okay. So ఇంకా ఇది దిస్ రీసెర్చ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ మన టీచర్స్. లాస్ట్ టైం నేను అందరికి ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను, ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ రిమెంబర్ ఆర్ నాట్. వాట్ ఐ టోల్డ్ ఈజ్ డిస్ట్రిక్ట్కి ఒక వర్క్ బుక్ కావాలండి అని. ఓకే, వర్క్ బుక్. దీస్ బుక్స్ వాట్ యు ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ విత్ యూ, దే ఆర్ టెక్స్ట్ బుక్స్, దే ఆర్ ఎట్ సమ్ లెవెల్. బట్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ లోకల్ కంటెక్స్ట్లో వర్క్ బుక్ కావాలి విత్ సెవెరల్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, లోకల్ కంటెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, the way we dress, okay, the way we eat, the works చాలా ఉన్నాయి కదా, అలాంటివన్నీ కాంటెక్స్ట్ తీసుకొని రావాలి. సపోజ్ if I ask to paint a kitchen, right, what kind of painting will come from a child? Okay, platform, cylinder, everything. So ఇప్పుడు ఏమైంది అని అంటే రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎలా ఉండాలి, అర్బన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎలా ఉండాలి. ఆటోమేటికలీ స్టూడెంట్స్ హ్యాస్ ఎ మైండ్ సెట్ దట్ అర్బన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే నీట్గా ఉంటుంది. ఓకే, రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఆవు కానీ సంథింగ్ విల్ బి దేర్. సో డెఫినెట్లీ అర్బన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆవు ఉండదు. నౌ వాట్ ఈజ్ హోలిస్టిక్? వేర్ ఆల్ ఆర్డర్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్, దట్ ఈజ్ హోలిస్టిక్. ఇన్ అర్బన్ ఎన్విరాన్మెంట్ కృత్రిమంగా మనము నీట్నెస్ని ఫోకస్ చేసాము, ఈ హోలిస్టిక్ని వదిలేసాం. అయితే వీ హ్యావ్ టు గో టు హోలిస్టిక్, నాట్ దిస్ ఆర్టిఫిషియల్. దట్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద కోర్స్ ఈజ్ దట్, లైక్ separating what is essence and what is form. So adi that creativity is required from the faculty who is dealing with the student, what kind of background with which people are coming. So workbook, madam, I request some local workbooks are required, very very useful they are, and that will create more impact. I have a small issue here. The whole thing why we've started this ethics thing is that you should not only think about your syllabus and your academics, you should see something bigger, there's something. ఇక్కడికి వచ్చాక కూడా మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ పెట్టలేదని, ఎగ్జామ్ కంటెంట్ ఏంటని, ఐ థింక్ ది హోల్ థింగ్ ఈజ్ అగైన్ గెటింగ్ డైవర్టెడ్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఎథిక్స్ ఇస్ అబౌట్ టీచింగ్ ఎథిక్స్ టు దిస్ పర్సన్. ఎగ్జామ్లో ఏ క్వశ్చన్ వచ్చిందా, ఆన్సర్ ఎలా చేశాడా, తక్కువ మార్కులు వచ్చాయా, ఇది కాదు. సో అగైన్ ప్లీజ్ డోంట్ గో ఇన్ టు దట్ సేమ్, అంటే ఒక 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 స్కేల్ తీసుకుంటే స్ట్రైట్గానే గీత రావాలి. సో డోంట్ ట్రీట్ దిస్ యాజ్ యువర్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్. I have not said in ethics how many people have got less than 40%. నేను అడగలేదు. I am not going to ask you also. మీరు వాళ్ళకి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ నేర్పించగలిగితే మీరు వాళ్ళకి చాలా సేవ్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు. అది చాలు. వాడికి ఏం రాశాడో పరీక్షలో, వాడి అసైన్మెంట్ ఏం రాశాడో, దిస్ ఇస్ నథింగ్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ టు టెస్ట్ వెదర్ హీ హెస్ అండర్స్టూడ్ దట్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్. సో ఒకడు ఫైనల్, some autonomous colleges have added into their final exam report. Some people have not added it into the report. Some people have not conducted tests. Fine. Who's bothered? What are we here for? We are only here for, pushing this concepts. That's it. Please remember that. I don't want any more exam related things and other things coming into this. Okay? Yes, sir. ఈ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ అనే దాని మీద నన్ను కూడా వాళ్ళంటి ప్రశ్న వేశారు. అయితే నేను అర్థం చేసుకుని ఏం చెప్పానంటే, యాజ్ ఏ ఒక లెక్చరర్గా నా ధర్మం ఏమిటి, ఒక పేరెంట్, ఒక తండ్రిగా నేను నా ధర్మం ఏమిటి, ఒక భర్తగా నా ధర్మం ఏమిటి, ఒక విద్యార్థికి నేను ఎట్లా ప్రవర్తించాలి, నేను ఈ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు పెద్దవాళ్ళకి ఎట్లా ప్రవర్తించాలి, నా ఇంటి దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు నేను ఎట్లా, అది వృత్తిగా మనం తీసుకోవాలి తప్పితే నేను ఒక డాక్టర్ని కాబట్టి డాక్టర్ వృత్తి చెప్తారు ధర్మాలు, లేదా లాయర్ ధర్మాలు చెప్తారు. అది కాదు. మనము పని చేస్తున్న కాబట్టి నువ్వు ఏవేది బాధ్యత నిర్వహిస్తున్నావో దాని తగ్గట్టుగా చేయటమే మన యొక్క వృత్తి. దట్ ఈస్ ద ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్. అది మన యొక్క ధర్మము అని
చాలా మందికి చెప్పాను అది, నేను అర్థం చేసుకుంది కాబట్టి. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? వెరీ మచ్. ఎనీ అదర్? Anybody from the districts? If there are any questions from those who are watching the TV sets from the respective colleges, Madam would like to listen. Please respond. Those who are watching the TV sets in the colleges, the lecturers or the students.